Then we're talking about the simple rule of the integration. So those are the simple rule of integration. Integration AFH plus BGH dx equal to A multiplied integration FH dx plus B multiplied GH dx. Now let's see no. So let's go and integrate look at Niyama Pite. Now AFH and BGH dx comma integrate look in the A multiplied integration FH dx ne B multiplied integration GH dx ne Niyama Pite. The next is a partial integration. Integration by parts. Let the f and g be the two functions defined in the same interval. They are respective in the derivative capital F and capital G. So the capital F is equal to integration f a dx, capital G is so integration g a dx. So the product f and g is combined, so integration f a dx, and then you make the sub differentiation. So f dash h dx g plus f a g dash h. So this is f a multiplied g h plus f h multiplied g h. Now the partial integrationဖြစ်တယ်အဲ့တော့ f နဲ့ g နဲ့ခုอ่ะဆိုရင် function တစ်ခုဖြစ်နေတယ် interval တူနေတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะ f h အကြီးอ่ะဆိုရင် f h အသေး dx ရဲ့ function နဲ့ညီသလိုဟို integrate လုပ်ထားတဲ့ညီသလို g h အသေး g h ကိုလည်း integrate လုပ်ခြင်းဒီ g h ကြီးနဲ့ညီတယ်ဒါမှမဟုတ် f h အကြီးနဲ့ g h အကြီးနှစ်ခုကိုမှเนาะမြှောက်ထားခြင်းနဲ့ product လုပ်ထားခြင်းอ่ะဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုကိုမြှောက်မယ်မြှောက်ပြီးမှ differentiate လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် f dash h multiply g h plus fx multiplied gh နဲ့ညီတယ်ဆိုရင် small fx multiplied capital gh plus some capital fx multiplied small gh နဲ့ညီမှာဖြစ်တယ် Then this is for the integration formula. So these equations are we can talking about the most sine h integration. Also the when you integrate this 1 dt, so this is equal to t minus h. So this is a formula to calculate second and the third integrate. ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘာနေရပါလဲဆိုရင်ဒီเนาะတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ partial differential equation တွေ differentiable function တွေဖြစ်မဖြစ်စမ်းသပ်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ် So this is the equation. So if you see this power series, the integration 0 to h 1 by e power minus t squared. So this one integrations we can expand by using the mathematical induction expansion method, and finally we got this answer. And also that this is for these proceedings finally what you got to think is 2 power n plus 1 multiply 1 by 3 by 5 multiply 2 plus n plus 1 finally right hand side this equal the equation. So this is for that kind of function integration finally you can write down that kind of equation. အဲ့တော့ဒီဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးရှိမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး integrate ဒီလို integrate ကိုနောက်ဆုံး integrate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတာကိုဖော်ပြထားတယ် And then we are talking about the simple differential equation. Differential equation means they are linear differential equation order n, Euler differential equation, linear differential equation, and the second order. Those are the kinds of the linear differential equation. Differential equation means that kind of equation. One is a derivative, right hand side is a equation, so this kind of equation. So if you see that df by dx equal to gh, that solution is equal to f is equal to integration gh dx plus c. This kind of solution we can find out. Now differential equation တွေပြောမယ်ဆိုရင် differential equation တွေမှာ linear differential equation ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Euler differential equation ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ second order တွေ variable coefficient တွေရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး df by dx equal to gh ဆိုပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကိုတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် f is က integration gh dx plus c ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ် The next is a differential equation can be solved by separation. ခွဲခြားပြီးတော့မှဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ differential equation တွေ If you see the equations are dh by dt equal to gd by fh, fh is not equal to 0. This is equal to the gd equal to fh by dh by dt. This is d by dt integration fh dx. This one we can write down.
တကယ်လို့တို့က days by dt equal to gt by fh ဆိုတဲ့ညီမချင်းရှိမယ် fh က3များနဲ့မညီဘူးဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ gt ရဆိုရင် fh multiply dh by dt နဲ့ညီတယ်ကြောင့်မလို့ fh dh ကိုမှ integrate လုပ်ထားတာကို differentiate t နဲ့ differentiate လုပ်တဲ့ညီမချင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ခွဲခြားလို့ရတဲ့ differentiate ညီမချင်းတွေကိုအဖြေရှာရင်းဖြစ်တယ် so this equation the f is equal to integration f dh can be written integration gd dt plus c so capital gd plus c f is equal to the inverse f and gdc so this one is as an arbitrary constant တကယ်လို့ f is က integration f dh နဲ့ဆိုရင်ဒါသူ့ကို integration gd dt plus c so capital gd plus c လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ h က f inverse gd plus c ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ် so that this is a linear differential equation first order so linear differential equation first order we write down the generalized format df by dh plus ah fh equal to gh in this case our final answer is equal to ah is equal to integration ah dh now df by dh plus ah fh ဒါဆိုရင် gh နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီညီမချင်းဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေ ah ကို integration ah dh ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် linear differential equation ပထမ order linear differential equation တွေအကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ် so this is a generalized is that a complete solution if you see that this format e power ah fh so this one equal to integration gh e power ah dh plus c and this is the complete solution we can write down this complete solution f is equal to e power minus ah integration gh e power ah dh plus c multiply e power minus ah equal to this is the sine h integration gh by sine h dh plus c multiply sine h this is for the complete equation this equation you can see finally you can write down that this complete solution အဲ့ဒါဒီလိုညီမချင်းပုံစံပေးထားမယ် e power ah fh ကဆိုရင် integration gh e power ah dh plus c ဆိုရင်ညီမချင်းပေးတာဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေရဆုံးတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဒီလိုရေးလိုက်လို့ရတယ်fh က e power ah plus integration gh e power ah dh plus c multiply e power minus ah this is a sin phi h integration gh by phi h dh plus c multiply phi h ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံတွေ့ပြီဆိုရင်တို့ကဒီသူ့ရဲ့အဖြေဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ် so this is for the equations are particular integrate so if you see this that kind of equation this is the general answer we can write down like this အဲ့တော့ဒီလိုညီမချင်းပုံစံနဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကိုတို့ဒီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ် those are the general formula you see this test formula we can write down the answer like this so ဒီလိုပုံစံတွေကိုမဘယ်ဘက်မှာဖော်ပြထားစေညာဘက်ကဒီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ် so therefore in this finally we can talk about the is a generalized differential equation is a df by dh multiply ah plus fh equal to gh this is the generalized differential equation format the final answer is phi h equal to e power minus integration ah dh so f is equal to f0 a plus c minus phi h this is for the complete solution can be written တကယ်လို့ df by dh equal to ah multiply fh equal to gh this format is a differential equation the answer is can be written there are two answers one answer is phi h equal to e power minus ah dh and the second complete solution is f is equal to f0 a plus c phi h so this is a complete solution so that if you see that this equation like this you can write down like this so ဒီလိုညီမချင်းပေါ်ရပါတယ်ဆိုရင်နော် differential equation ညီမချင်းမျိုးဖြစ်တယ် df by dh equal to ah minus fh လာ gh နဲ့ညီမယ်ဒါအဲ့လိုပုံစံပေးထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအဖြေ phi h ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e power minus ah dh နဲ့ညီတယ်စုစုပေါင်းလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အဖြေကိုတော့တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် f is equal to f0 a plus c multiply phi h ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနော် differential equation ပုံစံပေးရင်သူ့ရဲ့အဖြေကိုဒီလိုပုံစံရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ phi r ဆိုရင်ဒါနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတွေ့ရင်ဒီလိုအဖြေရေးမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ phi ဒီလိုတွက်လို့ရတယ် and therefore the
This is as a generalized equation for the summary. So final summaries we can write down. So this is for the this is, if you see that this function, you can write down this equation, this function, this equation, this function, this equation. So generally, general differential equation is in homogeneous differential equation is this format. df dA squared plus AH multiplied FA is equal to GH. In this case, AA is equal to integration AH dH. The complete answer is FA is equal to e power minus AH integration e power AH GH dH plus C multiplied e power minus AH. So this is this equation complete answer we can write down like this. So those are the inhomogeneous differential equations. So this answer is this one. The local balance swing inhomogeneous differential equationဖြစ်တယ် df by dx plus AH FH is equal to GH ဒါပါလို့ဆိုရင် inhomogeneous differential equation ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ AH ကဘယ်လိုဗာလဲညီလို့ integration AH dx နဲ့ညီတယ် FH က e power minus AH integration e power AH GH dx plus C multiplied e power minus AH နဲ့ညီတယ်။နောက်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ inhomogeneous differential equation ရေးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေကိုဒီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်။ So this is for the linear differential equation. Linear differential equation format here. This is for the second order variable coefficient d2f dA square plus AH plus dFi dx plus BH multiplied FH is equal to AH. This is for the second order differential equations format. ဒါမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကပါလဲဆိုရင် second order differential equation ဖြစ်တဲ့ d2fi dA square plus AH multiplied dFi dx plus BH multiplied FH is equal to AH. This is a second order differential equation format. And therefore that we write down the equation, so this format, this second order differential equation, we can write down this equation. And therefore the second order differential equation is this format is given dq by dx plus AH multiplied QH plus QH square is equal to minus BH. So this answer is UA is equal to e power integration PA dx. So the integration e power minus integration PA dx AH dx plus C2 multiplied in e power integration PA dx. So that this is this for the second or the final answer can be written like this. So ဒီလိုညီမချင်းပုံစံပေးထားမယ် dq by dx plus QH AH QH plus QH square is equal to minus BH. This form ပုံစံနဲ့ပေးထားတဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဖြေက UH ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e power integration PA dx integration e power minus integration PA dx AH dx plus C2 in e power integration PA dx ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ဒီ formula ကိုတို့အစားထည့်ပြီးတွက်လို့ရမယ်။ Now, next one is we're talking about the approximating polynomial. Approximating polynomial is order 0 is this is a f(a)(h)(y) function, so also f(a0)(y0) function. First order f(h)(y) function, f(y)(hy) function. Second order f(ah)(hy) function, f(hy)(hy) function, and f(y)(hy) function. Those are the equations standard procedure for the polynomials differentiation. ဒီမှာဆိုရင်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒီ polynomial တွေအကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့တော့ order 0ကတော့ fhy ရှိတယ် first order f(hy) ဒါက f(y)(hy) second order f(aa)(hy) f(hy)(hy) နဲ့ f(yy)(hy) အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲဒီ polynomial တို့တော့တို့ဘယ်လိုညီမချင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်ဒီပုံစံအားဆိုရင် polynomial ညီမချင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် so this is the equation generalized format for the polynomial function. Polynomial function we can write down this generalized format. In this case hy f(hy) this is an explanation of that one. So that we see that the Taylor expansion. Taylor expansion means that 1 by 1 minus t is equal to 1 plus t plus t square. 1 plus t powers are fi, so 1 plus frt plus fr minus 1 by 2 t square like this. So also the tan t is equal to the step from t side t is a
start from the t minus, shine the t plus. So the e power t can be ln 1 plus t is our equation here, e power t equation, cos t equation, and the cos t equation. So those are the expansion. If you find this function, you can expand like this. You find this function, you can expand like this. You find this function, you can expand like this. Those expansions are Taylor expansion. Now Taylor expansion will do the comma. So no, below imagine 1 by 1 minus t. So 1 plus t plus t square. 1 by 1 plus t. So no 1 minus t plus t square. ln 1 plus t. So t minus 1 by t square. E power t 1 plus t plus half t square အဲ့လိုပုံစံနဲ့ယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုချက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုချက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ cos ဒီလိုပုံစံရှိရင်ဒီလိုချက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုချက်ထွင်လိုက်တာဟုတ်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် Taylor expansion လို့ခေါ်တယ် So that this is for the approximate polynomial this function given. So this function given so that we substitute the Taylor's expansion. Taylor expansion so that f h y equal to exponential h minus y square at then h plus h y cos h square plus 4y the equation. In this case h minus 2 y plus 1 function. So h1 function you can write down this one and at then h plus y 2y is this formula we can write down. Exponent of the h minus y square, so this is the Taylor expansion you can write down. A square plus